الحضور راح يكون مفتوح بنهاية المحاضرة، نسده. دكتور عفوا، ما وصل رابط الحضور. نعم دكتور ما وصل رابط الحضور. هاي الرابط ما هسه دزيت لكم اياه. دكتور أنا ما وصلني، يمكن عبال هسه انضميت. بالأخير المحاضرة إذا هذا نشوف لك اياه. تمام دكتور. تمام. محاضرتنا اليوم هي عن موضوع البولي اريثرايتس. احنا المحاضرة السابقة أخذنا موضوع المونو اريثرايتس. مثل ما قلنا أول شيء تعريف البولي اريثرايتس هي عبارة عن inflammation of at least 5 joints or more. قلنا المونو اريثرايتس معناته single joint، بس من نقول بولي اريثرايتس اكو فرق طبعا. من نقول مونو اريثرايتس، اوليغو اريثرايتس، بولي اريثرايتس. موضوعنا مونو اريثرايتس او بولي اريثرايتس. من نعرف بولي اريثرايتس معناته inflammation of at least 5 joints or more، يعني نقول 5 معناته دخلت ضمن البولي اريثرايتس 5 or more. Several different diseases ranging from rheumatoid arthritis to infectious disease can lead to polyarthritis. هسه راح نجي بعدين على الكوزز اللي تسبب لنا البوليارثرايتس. بشكل عام sign and symptom: one or more of inflammatory features appear on the affected joint، يعني just like the monoarthritis بس على شكل شنو؟ مفاصل أو يعني مناطق متعددة. فإذا العلامات اللي تظهر هي pain, restriction of the movement, swelling, warmth, redness and morning stiffness، أو نسميها gel phenomenon، يعني شلون الجل تمام من يعني يصير stiff أوكي لما يتعرض لعدم الحركة والنوع من البرودة. Important points of differentiation، يعني النقاط الأساسية حتى نفرق أنه هل هذه هي حقيقة polyarthritis. Sometimes it is difficult to differentiate polyarthritis from arthralgia، يعني just يعني a pain not inflammation، especially when the pain is the only symptom such as مثل ايش اللي سوينا arthralgia example هي fibromyalgia or osteoarthritis. In some cases polyarthritis can be severe enough to necessitate the admission to the emergency unit، يعني مثل المونوارثرايتس أحيانا تكون acute وأحيانا تكون chronic، والأكيوت أحيانا تكون يعني severe بحيث تحتاج إلى emergency admission. فإذا ممكن تكون شنو severe وممكن تكون asymptomatic and may remain undiagnosed for months. Pain during rest and on initiating activity suggests joint inflammation. إذن هذه علامة فارقة مهمة، أنه البين يحصل أثناء الريست أو بعد فترة من عدم الحركة. أوكي، فنسميها pain during rest and on initiating activity suggests joint inflammation. Whereas pain worsened by movement and relieved by rest suggests mechanical or non-inflammatory disorder. مثال مثل ما قلنا الأوستيوارثرايتس، يعني تزيد بالحركة وتقل بعدم الحركة أو الراحة. It is important to distinguish between true articular pain and non-articular or peri-articular condition by recognizing a clinical pattern through the history and physical examination. يعني شلون؟ مثل ما قلنا بالمونوارثرايتس أيضا نلاحظ يعني هاي النقطة، أنه هل فعلا هو هذا
البين articular ولا هذا periarticular. Periarticular soft tissue pain that originate from structure seem to be coming from joints, but in reality it is coming from structure outside the joints. مثل ايش؟ مثلا ligament, tendon, bursa and muscle. هذا هو اللي نعرفه بالperiarticular، يعني حول المفصل. Articular pain that originate from joints itself، بينما من نقول non-articular ما له علاقة، يعني لا بالمفصل ولا بالمنطقة اللي حول المفصل. non-articular arising from tissue like the nerves, vascular or sometimes referred from the adjacent structures، مثل ما قلنا أنه example عليه هو مثلا pain in the chest angina. The Cardinal causes of polyarthritis بها تقاسيم متعددة. الأغلبية اللي يعني نركز عليها من نقول polyarthritis هي inflammatory rheumatic disease، مثلا rheumatoid arthritis، psoriatic arthritis، spondyloarthropathies، crystal arthropathies. يعني تلاحظ هنا الكريستال اريثروباثيز أكثر تيجي على شكل مثلا مونو اريثرايتس. سورايتك بولي اريثرايتس ممكن مونو اريثرايتس uncommon. إذا تذكرون الجدول اللي قسمنا بنقول common causes, uncommon and rare causes of monoarthritis. فإذا inflammatory rheumatic disease أكثر شيء هي rheumatoid arthritis، psoriatic arthritis، spondyloarthropathies، crystal arthropathies، systemic lupus erythematosus، يعني يمكن سامعين كلكم بها ويجوز أخذتم محاضرة عنها، يعني داعي ذيبال احمراري. جوغرين سيندروم، جوغرين اللي هو يعني نوع من الروماتويد ارثرايتس. سكليروديرما أو نسميه progressive systemic sclerosis، اللي هو أكو بأنواع يكون يعني limited وأكو progressive اللي هو أكثر خطورة. سكليروديرما و other connective tissue disorders اللي هو أكثر شيء هي الفاسكولايتس، example systemic vasculitis، sarcoidosis، بهجة disease and inflammatory myopathy. هذه other connective tissue disorders. Second, infective disorders. هذه الانفكتيف بنقول polyarthritis، ممكن أنه تكون طبعا الانفكتيف مثل ما تتذكرون أنه واحدة من الأسباب اللي نفكر بها بالمونو ارثرايتس، لكن هنا تأخذ غير نوعية من الإصابات، يعني مو local infection، لا هسه راح تشوفون مثلا نقول viral bacterial أنواع معينة تكون على شكل يعني systemic أو multiple joint involvement. فinfective disorders ممكن تكون invasive joint infections وممكن تكون reactive، يعني هو infection موجود في مكان بس يكون الارثرايتس هي reactive. الinvasive joint infection كان يكون viral infections. Viral infection for example the chikungunya, HIV, hepatitis C, B, human, parvovirus, B19 etc. يعني هاي أمثلة أنه الفيرال infection ممكن يكون involvement of the joint itself، يعني local ويكون متعدد multiple joints. bacterial infection مثلا staphylococcal، gonococcal، gonorrhea gonococcal، هنا يكون involvement of the joint. meningococcal، brucella، borrelia، leprosy arthritis etc. بروسيلا كلكم يعني سامعين بيها، حمى المالطة، نوبات يعني يجي المريض على الشكل multiple joint pain، تمام and inflammation
with plus minus يعني fever كذا، فتفكر يعني نوع من الانفكشن هذا. Reactive arthritis infection without joint invasion. reactive يعني اكو infection اوكي او inflammation بالجوينت بدون ما يصير invasion، مثلا sexually acquired chlamydia trachomatis and ureaplasma, enterocolitis such as Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia. others مثلا اللي أيضا تكون reactive infective endocarditis, rheumatic fever, post-streptococcal reactive arthritis. Other causes of polyarthritis هسه ذكرنا الانفلاماتوري والانفكتيف، والانفكتيف ممكن تكون invasive وممكن تكون reactive. malignancies كان يكون solid tumors مثل lung, breast, urinary bladder, prostate cancer etc. هذه examples. أو قد يكون hematologic malignancy, hematological malignancies، كان يكون leukemia, lymphoma, myelodysplastic syndrome and multiple myeloma. malignancies. drugs ممكن أيضا يسبب لنا inflammation of multiple joints اللي هي antimicrobials, tetracycline, quinolones, rifampicin, voriconazole. هذه قسم منها antibiotic، قسم antifungal. antidiabetic DPP4 inhibitors مثلا sitagliptin, linagliptin, alogliptin. chemotherapeutic مثلا aromatase inhibitor, taxanes such as the paclitaxel, docetaxel and cabazitaxel. immune checkpoint inhibitors نوع أيضا من الميديكيشنز. وpsychotropic 5-hydroxytryptamine antagonist such as the mianserin, mirtazapine and nifazodone. drugs أو medication. Once pain of the joint is confirmed، تأكدنا أنه البين هو arise from the joint، يعني مو periarticular ولا يعني area away from the joint مثل ما قلنا. The next step is to classify the pain as هل هو هذا inflammatory or non-inflammatory pain. شلون مثل ما قلنا نقدر نميز inflammatory وال non-inflammatory. Non-inflammatory arthritis. Non-inflammatory characterized by mostly related to osteoarthritis. The onset and severity variable، يعني قسم يكون gradual وقسم يجون acute presentation اللي هي osteoarthritis، يعني نقول mostly related to osteoarthritis. إذا onset and severity تكون variable. No obvious inflammatory features اللي هي ذكرناهن، يعني redness, hotness, swollen joints. Morning stiffness and pain in osteoarthritis usually present with less than 1 hour and aggravated by activity and improve with rest. يعني morning stiffness and morning يعني pain يكون قصير نصف ساعة ولا يتعدى ساعة واحدة، وهنا يكون aggravated by activity و improve with أو by rest. A review of systems usually negative، يعني من تجي تشوف اكو associated systemic يعني symptoms
يعني there is no evidence of rash, oral ulcers or other internal organ involvement اللي نشوفه بالother يعني inflammatory arthritis. كان يكون مثلا for example يعني ناخذ Sjogren syndrome, بهجت syndrome, systemic lupus erythematosus, rheumatoid كلهم مثلا اكو قسم منهم بها او عندهم oral ulcer، قسم internal organ involvement كان يكون مثلا kidney involvement for example. اوكي وهكذا. فبنشوف انه review to the systems usually negative. Inflammatory arthritis mostly related to rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and other autoimmune inflammatory arthritis. The pattern of joint involvement, which includes the number and type of joint involved, symmetry and onset, usually the onset useful in diagnosis. يعني pattern of joint involvement شوف النمبر مثل ما قلنا احنا قلنا انه polyarthritis 5 or more and type of joint involvement عادة small joints يكون تمام، ويكون symmetrical. السيمتري يكون symmetrical مو يعني one side. involvement of multiple joints, small joints, symmetrical usually مثلا وحسب يعني مثلا rheumatoid arthritis يكون البروكسيمال أكثر من الديستال. hotness, swelling joint generally present مثل ما قلنا يعني feature of inflammation. Prolonged morning stiffness is obvious feature in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and polymyalgia. قلنا هناك non inflammatory أقل من ساعة، هنا تطول ممكن ساعتين أو أكثر. prolonged نقول prolonged morning stiffness is obvious in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and polymyalgia. Diagnosis confirmed by appropriate serologic, sometimes tissue and even imaging studies. إذا نحتاج حتى بالإضافة إلى يعني التشخيص السريري ابتداء من الهيستوري والإكزامينيشن نحتاج أن نستعين ببعض الفحوصات اللي قد تكون سيرولوجيكال وقد تكون تيشو بايوبسي وقد تكون imaging studies. Positive findings on a review of system مثل ما قلنا من ندور على other system involvement يكون عادة positive. الانفلاماتوري polyarthritis مثل ما قسمنا يعني المونوارثرايتس أيضا نقدر نقسم البوليارثرايتس. هنا التقسيم يكون إذا تتقسم حسب الديوريشن ممكن يكون acute inflammatory polyarthritis أو chronic inflammatory polyarthritis، أو أحيانا تقسيم حسب affected joints. مثلا نقول peripheral large or small with axial spine involvement، أو peripheral سواء كانت يعني large أو small without axial spine involvement. زين يعني من أكو spinal فكر بال شنو يعني يعني involvement of the مثلا example يعني spondylar arthropathy. أوكي فإذا ال types of the affected joint peripheral أكو وياها axial ولا ما وياها axial. ممكن نقسم أيضا حسب ال pattern of distribution، نقول أنه هذه symmetric or asymmetric. clinical pattern ممكن أيضا نقسمها إلى migratory, additive or intermittent. migratory يعني من اسمها يعني تتحول، ونشوفها مثلا بال rheumatic fever، أو additive يعني يصير involvement of joint ويزيد عددها يعني يعني بمرور الوقت، أو intermittent يعني on off. أوكي intermittent بالمونوارثرايتس ذكرنا الحالة palindromic arthritis. هنا الانفلاماتوري polyarthritis ممكن أيضا مثل ما قسمناه نرجع نفصل هذه التقاسيم
إذا حسب ال duration acute polyarthritis أو chronic polyarthritis. Acute polyarthritis when polyarthritis limits itself in less than 6 weeks. نقول عليها acute. It is frequently associated with viral infection. Okay, فإذا acute polyarthritis لما تكون فترة أقل من 6 أسابيع عادة يكون infection و mostly this is a viral. يعني احنا قلنا we have other causes of infection. Chronic polyarthritis suspected if the symptoms last longer than 6 weeks. ومثال عليها rheumatoid arthritis is the most likely diagnosis. In rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus, the types of joint expected to be involved are symmetrical involvement of small joints of the hands. دائما نفكر انت نقول rheumatoid arthritis شنو صفاتها؟ طبعا اكيد هي multiple joints يعني 5 and more، يكون symmetrical، تمام، symmetrical الجهتين بنفس الوقت، وعادة small joints. بالspondyloarthropathy involvement of large joints such as knee and ankle. بالإضافة أنه الspondyloarthropathy أكو involvement of the axial spine، يعني بالإضافة إلى large joints اللي مثلا knee and ankle أكو axial spine involvement. Classification according to the pattern of joint involvement مثل ما قلنا ممكن يكون migratory أو additive أو intermittent. Migratory قلنا at the onset of arthritis initially only one or more joints are involved which they improve completely after several days. يعني مجموعة من المفاصل يصير بها inflammation بعدين improvement بعدين تبدي مجموعة أخرى. أوكي، وهذا نشوفه بالacute rheumatic fever مثل ما ذكرنا نسميه migratory. Following this another joint is involved and in this way polyarthritis occurs gradually. Acute rheumatic is the typical example of this arthritis. مثل ما قلنا الاديتيف joint become involved within days or weeks، يعني مجموعة من المفاصل بس ما يكونون كلهم بنفس الوقت. This may be a potential pattern of psoriatic arthritis. يعني مثال على هذه الإصابات هي psoriatic arthritis، ما يكون مثل ما ذكرنا قبل شوية rheumatoid arthritis أو systemic lupus يكونون كلهم يعني مجموعة واحدة. Now additive. Intermittent polyarthritis attacks continue for a while. Following شي يصير عندنا complete improvement. Polyarthritis recur after a while and may progress in this way in adult patient with adult still disease. إذن intermittent هو مثال عليها adult Still's disease، بينما بالمونورث مثل ما قلنا اللي هي palindromic، تمام، rheumatism. Now adult still disease. حتى نقلل احتماليات التشخيص، فالكلو for differential diagnosis نحتاج إلى نستعين مثلا بالديموغرافيك داتا. demographic مثلا اللي نعني بها هي الage and gender itself may narrow the potential diagnostic option. مثال example young male patient، إذا كان المصاب هو young male. Systemic lupus erythematosus is the last position on the list of differential diagnosis of polyarthritis. احتمال جدا ضعيف لأنه it is usually a disease of female. أوكي، فهنا الage والجندر يعني كان إلى رول أنه هذا تخلي آخر الليست. The incidence of crystal arthropathy is higher in older patients.
crystal erythropathy عادة نشوفه بالolder patient. The other diseases of advanced age such as polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis can also be the cause of polyarthritis. هذا كل ما تتقدم بالعمر تشوف أنه لا تفكر بالبوليميالجيا روماتيكا أو بالجاينت سيل ارترايتس. genetic susceptibility ممكن أيضا تفيدنا، مثل إيش؟ بحالات in familial Mediterranean fever polyarthritis is not a common sign of auto-inflammatory disease. أوكي، فيعني يكون the Mendelian inherited prototype. Then example, familial Mediterranean fever polyarthritis is not a common sign of auto-inflammatory diseases. بالروماتيك disease مثلا rheumatoid arthritis, systemic lupus, progressive systemic sclerosis، وبال polymyalgia accompanied by polyarthritis are associated with multifactorial susceptibility. يعني نقول multifactorial genetic زائدا environmental، يعني genetic وحدها ما تكفي لإظهار الديزيز. بالankylosing spondylitis and psoriatic arthritis family history of fact. matter of fact يعني موجود دائما اكو family history. إذن الhistory diseases associated with connective tissue disorder should be checked in each patient and asked for fever, sweating, weight loss and fatigue. إذن بالهيستوري الأشياء المهمة اللي تتعلق بالتهاب الأنسجة connective tissue disorder، مثلا الفيبر، sweating، weight loss، fatigue، هذه مهمة. فنشوف مثلا قسم من المرضى يصير عندهم راينويد فينومينا. راينويد فينومينا نشوفها أكثر مثلا بالسيستميك لوباس اريثيماتوسيس، بالبروجريسيف سيستميك سكليروسيس، وبالميكس كونكتيف تيشو ديسوردرز. المريض عنده راينويد فينومينا وعنده اريثرايتس وعنده فيتشر يعني اللي قلنا عليها سيستميك فيتشر، سيستميك اللي هي مثل ما ذكرنا هسه فيفر، سويتنج، ويت لوس، فاتيج. اوكي، راينويد فينومينا، اكو راينويد فينومينا راح تساعدك الراينويد فينومينا. اذا اكو ماوث اور جينيتال ألسر، اكو ماوث اور جينيتال ألسر يمكن تفكر ب نوع ايضا راح يحدد لك، مثل ايش؟ مثلا تفكر بال جوغرين سيندروم، بهجت سيندروم. تمام، هو ممكن انه تصير بال يعني سيستميك لوباس اريثيماتوسيس، ممكن يصير حتى بالروماتويد ارثرايتس، بس يمكن نفكر بهاي الاشياء اذا اكو بعد associated، يعني مثلا بالاي، بالجينيتاليا، اوكي، وهكذا. فماوث اور جينيتال ألسر. زيروفثالميا هاي بالجوغرين يعني بالروماتويد، نوع من الروماتويد ارثرايتس. اكو سورايتك بلاج لو ماكو، اوكي، سورايتك بلاج، سورايسيس يعني. inflammatory back pain تفكر بالسبونديلواريثروباثي إذا أكو inflammatory back pain. نقول inflammatory معناته أكو بشنو عرفنا inflammatory back pain؟ يعني أكو morning stiffness، يعني pain after a period of rest. أوكي. symptoms of inflammatory bowel disease، المريض عنده أصلا مثلا ulcerative colitis، فأكو symptoms of inflammatory bowel disease حتى نقول هذا احتمال reactive arthritis. اوكي. viral infection ممكن مثل ما قلنا واحدة من الكوزز انه viral يكون acute less than 6 week، يعني المريض يجي عنده
fever وعنده joint pain. والjoint pain هذا inflammatory، شكلها inflammatory يعني اكو feature of swelling, redness, hotness، okay، pain by movement، فإذا viral. infectious diarrhea نفكر بالreactive arthritis. conjunctivitis and red eye مثل ما قلنا، يعني أيضا تفكر إذا conjunctivitis and red eye possibility of يعني إما reactive أو مثلا بهجت. hair loss alopecia، نشوف hair loss and alopecia أيضا من ضمنه هو SLE examples، يعني هو ممكن نشوفه بأكثر من حالة مرض، يعني rheumatological problem. genitourinary infection chronology of the onset of symptom is crucial important in defining the problem. genitourinary infection كان يكون مثلا يعني gonorrhea أو يعني other infection. The clinical features of common rheumatic disease causing polyarthritis. بعض الأشياء اللي تساعدنا مثل ما قلنا age، gender، distribution of the joint involved، حتى نحدد أنه هل هذه تروح ويا which type of arthritis. مثلا rheumatoid arthritis age of onset 40 to 60 years. female to male 4 to 1، يعني هو خلينا نقول أكثر بالفيميل يعني شو تقريبا بنسبة 4 إلى 1. mainly affect small joints، شلون تكون symmetric additive pattern إضافية، يعني يصير عندك مجموعة وممكن تزيد هاي المجموعة. psoriatic arthritis age of onset عادة 30 to 50 years. female to male 1 to 1، يعني متماثلة. affect small and large and even axial joints، يكون asymmetrical additive. شوف يعني هنا صار اختلاف، أنه affect small joints زائدا large joints زائدا حتى axial joints. شلون تكون asymmetrical additive؟ يعني في تزايد. المفاصل اللي تصاب تشوف ورا فترة تبدي ممكن خلال ساعات أو أيام تزيد عددها. ankylosing spondylitis age of onset less than 40، عادة يكون young. male affected 3 times as more common as female، يعني أكثر شيء بالميل. mainly affect axial spine and sacroiliac joints. large joints يكون asymmetrical and it is usually additive، إذن asymmetrical. أكو صفة بها وهو نسميها enthesopathy، اللي هو شنو enthesopathy؟ يعني painful tender inflammation، يعني أكو مكان pain اللي هو مكان points at tendon bone attachment، يعني التندن وين يلتقي بالبون لما ترص أنت على التندن هذا اللي هو يكون قريب على البون هو pain، وأيضا من ترص أكو tenderness، هذا نسميه enthesopathy، يعني inflammation of the tendons، يعني اللي هي نهاية العضلة أو مكان الارتباط. reactive arthritis age of onset 20 to 40 years. reactive arthritis female to male 1 to 1 reactive، يعني male والفيميل نفس الشيء reactive. mainly affect large joints asymmetrical and migratory reactive، إذن عادة large joints. okay، large joints يكون asymmetrical and migratory. crystal erythropathy age of onset less than 30. female to male 2 to 1، شوي يعني أكثر من بالفيميل. mainly affect small joints asymmetrical and intermittent، وممكن يكون monoarthritis مثل ما ذكرنا، بس ممكن يكون هنا أيضا شنو يعني polyarthritis affect small joints يكون asymmetrical. بالsystemic lupus erythematosus age of onset 15 to 40 years. female to male 9 to 1، لاحظ ايش قد يعني
الميل نخليه آخر ليست. ليش؟ إنه 9 مرات، إذا نقول 9 إلى 1. أوكي، 9 إذا 9 female 1 male. Mainly affect small joints, symmetrical and additive, just like the rheumatoid arthritis. Small joint, symmetrical, additive. Systemic vasculitis, age of onset 40 to 60 years. Female to male شوي أكثر 2 to 1. Mainly affect small joints, symmetric, additive. Systemic vasculitis لأنه هو أيضا نعتبر الروماتويد ارثرايتس وليس هي نوع من الفاسكولايتس، برغم أنه هي ما ندخلها مباشر بالفاسكولايتس، يعني أيضا عبارة عن inflammation of the vessels. Physical examination to evaluate all major organ system manifestations. physical examination نبدأ ب musculoskeletal system and articular manifestations. Inspection نشوف إذا أكو deformities, erythema, swelling or effusion, and comparison with the contractile and unaffected joints. دائما أنت شلون تقارن مهمة دائما مثل ما قلنا بالميديسن، أنه أنت تسوي comparison with the other normal side or joints. Okay, فإذا inspection for any deformities, erythema, swelling or effusion, and comparison with the other side. Palpation of the or for joint effusion, warmth, crepitus, and point tenderness. الموفمنت نشوف passive and active range of motion assessment. active and ومثلا بالactive والpassive إذا اثنيناتهم بيهم pain تكون أكثر ويا الارثرايتس، بينما مثل ما قلنا البريارتيكولار تشوفه أكثر شلون يكون with the active movement. passive تكون ما بيها ذاك الألم. specific test مثلا patellar tapping test, patellar tap for knee fusion, bolt sign for minimal knee fusion, Fallen maneuver, tunnel sign and 2-point discrimination test. هذا التست مثل ما ذكرنا راح إن شاء الله نسويكم، شوف إذا عندكم مجال باكر نسوي مثلا سيشن عملي حتى تعرفون شنو هذه. هنا فحوصات جدا بسيطة، يعني مجرد حركات نوبات. أوكي، نقول فان مانوفر يعني شلون تخلي الهاندز خلينا نقول at the wrist وحدة مقابل الأخرى for يعني gently يعني for short period فيصير عندك tingling. أو tunnel sign نسوي تاب على الريست joint مكان الميديان نيرف. أوكي، ففحوصات جدا بسيطة نقول حتى to detect إذا أكو evidence of carpal tunnel syndrome. نبدي نسميها red flags، نشوف ال pain that is diffuse, vaguely described and affect myofascial structures without signs of inflammation suggest fibromyalgia. يعني إذا ماكو عندك خلينا نقول feature of redness أو يعني evidence of swelling أو hotness، أوكي، ماكو feature of inflammation، والبين يكون diffuse مو localized، يعني تفكر بالفايبروميالجيا rather than the arthritis. إذا كان البين diffuse vaguely described يعني ما واضح معالمه and affect myofascial structures العضلة والجلد myofascial خارجي سطحي without sign of inflammation suggest fibromyalgia. نشيك ال distribution of the affected joints، هل هي symmetric؟ إذا symmetric مثلا فكر بالروماتويد
arthritis. إذا كان asymmetric ممكن نفكر بالpsoriatic أو reactive أو حتى الانتيوروباثيك arthritis. يعني نقول reactive أو انتيوروباثيك قريبة عن بعض. نشوف involved joint. مثلا involved joints يعني احنا قلنا يعني symmetric أو asymmetric، لكن أيضا نشوف involved joint هل هي small joint large joint small joint proximal أو distal. فإذا involved joints in rheumatoid arthritis مثلا commonly involve hands, proximal interphalangeal joints and wrist, while in psoriatic arthritis distal interphalangeal joints. لاحظ شلون يكون الانفولفمنت. النودولار osteoarthritis affect distal interphalangeal. الاوستيوارثرايتس عادة يصير باللارج joints، لكن ممكن يكون نوع من الهيريديتري أو نسميها نودولار affect the small joints بالهاندز. بس شلون تكون distal interphalangeal joints اللي هي نسميها هيبردن نوديولز، عقد صغيرة تصير هيبردن، أو proximal نسميها بوكارد نوديولز، عقد صغيرة اللي هي osteoarthritis. إذا كان عندنا new onset oligoarthritis plus spinal pain، يعني أكو عندك oligo العدد خلينا نقول أقل من 5 بس أكو وياها involvement of the spine، هذا تفكر بالسيرونيجاتيف spondyloarthropathy if the patient has a family history of the same disorder. شوف يعني الصفات مالتها new onset oligoarthritis زائدا spinal pain زائدا family history، فتفكر بالسيرونيجاتيف spondyloarthropathy. إذا المريض عنده eye redness and pain and low back pain suggest ankylosing spondylitis. طبعا ممكن تفكر بالreactive حقك أيضا، وأيضا تفكر طبعا الآي redness بس إذا كان مثلا ألسر أو ألسر مكان آخر زائدا اللو باك بين زائدا خلينا نقول large joints وasymmetrical هم ممكن reactive ممكن. Prior plaque psoriasis in patient with a new onset of oligoarthritis long suggest psoriatic، يعني المريض هو أصلا قبل عنده plaque of psoriasis وهسه صار عنده evidence of arthritis oligoarthritis، أيضا تفكر بالpsoriatic type. Spinal pain in the presence of peripheral arthritis suggests a seronegative spondyloarthropathy، مثلا ankylosing spondylitis أو reactive أو psoriatic أو enteropathic، إن ذني كلهن ضمن السيرونيجاتيف spondyloarthropathy. ankylosing spondylitis, reactive arthritis, psoriatic arthritis أو enteropathic, but can occur in rheumatoid arthritis usually with spine يعني cervical spine pain. السبونديلو يعني خلينا نقول involvement of the spine هنا عادة يكون نوعيته شلون يكون خلينا نقول low back pain، بس بالروماتويد arthritis يكون cervical spine. Weakness, weight loss, fever might associate with severe polyarthritis, may be due to intensive inflammation, especially in systemic rheumatic diseases such as systemic lupus erythematosus and systemic vasculitis. مثل ما قلنا يعني systemic lupus erythematosus هي أيضا نوع من الفاسكولايتس بس أحيانا ما تدخل ضمن التقسيم مال الفاسكولايتيديز، which may possibly involve the visceral organs, should be at the top of the list in the differential diagnosis. فلما أكو systemic features تفكر بالفاسكولايتس يعني weakness, weight loss, fever ومن ضمنها الأسئلة. Only the presence of fever
require frequent questioning primary to rule out infectious disease, lymphoproliferative disease and malignancy. يعني من وجود أكو فيبر بالموضوع لازم تتأكد أنه لا يكون هذا infectious، وذكرنا أنواع الانفكشوس في بداية المحاضرة، أو lymphoproliferative disease أو فتشي بالبلد أو malignancy أصلا solid malignancy. كان هو ال polyarthritis أكو عنده extra articular manifestations. هاي ال extra articular ممكن تكون بالسكن عندي ميوكوزا، مثلا مالر راش وباترفلاي بالSLE، أو فاسكوليتيك راش فاسكولايتس أيضا يعطينا نوع من الراش فاسكوليتيك راش، and psoriasis. بالpsoriatic arthritis أكو feature of psoriasis. هذا كلها موجودة وين؟ بالسكن، تساعدك في أو تساعدنا في التشخيص. oral or aphthous ulcer، oral أو نسميه aphthous commonly seen in young female with polyarthritis support the diagnosis of SLE, and genital apathy that accompany recurrent aphthous lesion may be enough to prove the diagnosis of بهجة disease. يعني عند المريض arthritis زائدا عنده genital and evidence of oral ulcer. طبعا الأورال ألسر أو الأفثس هو ممكن يكون يعني ما له علاقة، يعني إذا ماكو أرثرايتس هو فد يعني فايندينج عادية طبيعية، لكن لما يكون وياه أكو أرثرايتس فممكن أنه تفكر بالSLE، وإذا أكو وياها جينيتال تفكر بالبهجة ديزيز. Oral ulcer with history of UTI or diarrhea in young boy is an impression of reactive arthritis. أكو oral ulcer وأكو history of previous يعني urinary tract infection أو diarrhea تفكر بالreactive. rhinoid phenomena ممكن نشوفها مثلا كجزء من systemic lupus erythematosus أو progressive systemic sclerosis أو mixed connective tissue disease أو أحيانا other connective tissue disease، يعني جزء من connective tissue diseases. eye manifestations important. إذن it is important to identify the characteristic of uveitis، يعني هل هي anterior أو posterior uveitis، وهذه طبعا ممكن يساعدنا بها طبيب العيون to determine during the ophthalmological examination. فالanterior uveitis accompanies spondyloarthropathy group diseases، والanterior uveitis معناتها spondyloarthropathies. Panuveitis or posterior can be a sign of Behcet disease. Uveitis with granulomatous feature is significant in tuberculosis and sarcoidosis. الاثنين tuberculosis and sarcoidosis يسوون شنو granulomatous lesion. فإذا أكو عندك uveitis وgranulomatous فكر باللي يسوي لنا granulomatous lesion اللي هي TB والsarcoidosis. Scleritis can be a sign detected concurrently with polyarthritis in patients with systemic vasculitis. Scleritis. Dry eye ممكن يكون موجود بالجوغرين syndrome. Dry eye أو حتى xerostomia. Dry eye and يعني dry mouth أيضا. جوغرين syndrome اللي هو نوع من الروماتويد arthritis. Reticular endothelial system يعني الليمفادينوباثي ممكن أنه نشوفها بالفيزيكال examination، بس بهالحالة you have to exclude يعني ليمفوما، يعني مو تشوف المريض مثلا عنده joint
أو خلينا نقول arthritis وعنده lymphadenopathy، تقول هذه خلاص this is rheumatological. you have to exclude a serious problem. يعني أنت تعرف أنت هذا كل ما أنت تتأخر تحول من مرحلة من ستيج إلى ستيج أخرى، وبالتالي المريض راح يتأثر يعني، أو العلاج راح ما يكون بالكفاءة اللي أنت تشخصه بها بشكل مبكر. فإذا peripheral lymphadenopathy can be easily detected via the physical examination, but in such case the possibility of a lymphoma should be excluded. فهنا طبعا كثير يسوي لنا lymphadenopathy، مثلا systemic lupus erythematosus، okay, autoimmune diseases, Sjogren's syndrome and rheumatic disease that cause lymphadenopathy. شوف يعني هنا خلينا مثلا الأسلي والأذر autoimmune disease قبل Sjogren's syndrome والروماتيك أو الروماتويد arthritis. Hepatosplenomegaly can be found in autoimmune systemic disease or in systemic lupus erythematosus. مثل ما قلنا أنه يصير عندنا involvement of the internal organs، يعني هي مو فقط بالجوينتس وإنما systemic. فمثلا نأخذ lungs. In a patient with polyarthritis, pulmonary findings can either be pulmonary involvement of systemic rheumatic disease، وممكن يكون associated with infectious disease، أو أحيانا حتى related to malignancy، يعني مثل نقول paraneoplastic. Pulmonary signs must be examined in detail in the physical examination and likely to be seen in rheumatic diseases، يعني أكثر شيء SLE ويجي وراها rheumatoid arthritis. SLE أكثر. فممكن نشوف أكو evidence of pleuritis، pleurisy pleuritis، أو pleural effusion، أو أحيانا airway disease. ممكن نشوف lung nodules أو interstitial lung disease. هذه هي الطرق اللي يعني الإصابة اللي ممكن نشوفها. يعني pulmonary signs ممكن نلقى بس pleurisy due to يعني pleuritis أو pleural effusion. أكو pleural effusion هو جزء من المرض الأصلي أو الروماتويد arthritis. أوكي. ممكن airway disease، يعني involvement of the airway، يعني معناته obstructive pattern. ممكن يكون lung nodules أو interstitial lung disease، اللي هو restrictive pattern، يعني نسوي pulmonary function test يطلع المريض عنده restrictive pattern of involvement of the lung. وبالتالي طبعا إذا interstitial lung disease راح يسوينا pulmonary hypertension، يعني أوكي pulmonary hypertension and pulmonary hemorrhage، يعني هاي أخير stage pulmonary hemorrhage. pulmonary hypertension معناته أكو thickening وين بالvessels of the lung. لاحظ كل هذه possibility. Urinary system in a polyarthritis patient ممكن أنه kidney failure in SLE and systemic vasculitis would be at the top of the list of differential diagnosis. renal failure طبعا بالSLE أو systemic vasculitis هي أكثر خطورة من كل الأعضاء، من اللنج والكارديوفاسكولار والCNS. أوكي. the urogenital system اللي يهمنا أكثر شيء هو الكدني failure in SLE and systemic vasculitis. Proteinuria and hematuria, which indicate glomerular involvement, is important SLE nephritis. يعني المريض من تلقى عنده أكو proteinuria and hematuria، تمام، هذا معناته وصل مرحلة SLE nephritis، وهي مرحلة يعني خطرة. Urogenital infections can be the cause of reactive arthritis. إذن بالexamination ممكن أنه نلقى أكو infection اللي هي تكون سبب الرياكتيف، المريض عنده feature of reactive arthritis. Epididymitis and orchitis, which might be sign of systemic vasculitis. يعني قد يكون أحيانا epididymitis and orchitis هي جزء أو علامة من علامات systemic vasculitis.
الكارديوفاسكولار سيستم مش ممكن نلقى المريض اللي عنده بولي ارثرايتس ممكن كاردياك مرمر اللي هي a sign of cardiac valve involvement in acute traumatic fever can be encouraged in adulthood even though it is an uncommon cause of polyarthritis in this age group. يعني تدري هاي بالأطفال أكثر مما هو بهاي الأعمار الكبيرة. فممكن نشوف كاردياك مرمر. ليش؟ بسبب الفالف انفولمنت بالروماتيك فيبر acute روماتيك فيبر. بالكرونيك عادة يكون ما ممكن انه يكون valve calcification، بس بالاكيوت لا، ممكن نشوف feature of regurg. Takayasu arteritis or congenital arteritis reveal abnormal of peripheral pulses, which is important to suspect aortitis with polyarthritis, which is a rare condition. And Takayasu شلون الكواساكي هو نوع من الفاسكولايتس affect the vessels. اوكي، بس الكواساكي يكون small vessels، تاكاياسا يكون يعني peripheral او large vessels. Infective endocarditis must be considered in the differential diagnosis in polyarthritis case with a new onset fever and cardiac murmur. Infective endocarditis هذه ليش should be يعني considered أو must be considered؟ لأن الانفكتيف اندوكاردايتس هاي ما تنتظر، إذا ما تعالجها هي fatal. infective يعني تفكر إنه المريض قبل عنده مثلا valve lesion، صار عنده history of fever with polyarthralgia and changing cardiac murmur أو development of cardiac murmur، فتفكر بالانفكتيف endocarditis. Syphilis could be the cause of polyarthritis in patients with advanced stage aortic insufficiency. syphilis نشوفه قليل، ليش؟ نستخدم الانتيبيوتيك على يعني مستوى عالي. aortic dilatation and aortic insufficiency may develop in ankylosing spondylitis. Pericardial effusion and myocarditis, the signs that may accompany rheumatic diseases which can be suspected during physical examination. ممكن pericardial effusion and myocarditis. The gastrointestinal system in a polyarthritis patient with accompanying of the following GIT feature. مثلا الديسفاجيا ممكن نشوفها بالسكليروديرما or polymyositis، يعني كل حالة نقدر نربطها بالأقرب شيء إلها. مثلا مريض عنده ديسفاجيا، نقول ديسفاجيا، ومريض عنده skin manifestation وعنده joint involvement وعنده مثلا hypertension، فتفكر شنو بالسكليروديرما، يعني اللي هي نقول عليها progressive systemic sclerosis، نوع السكليروديرما مو اللي هي limited type. Dysphagia may suggestive of scleroderma or polymyositis. Infectious diarrhea is one of the most important cause of reactive arthritis. Peritonitis can be a sign of SLE or familial Mediterranean fever. peritonitis. بس الانفكشوس diarrhea العادية ممكن تكون هي علامة من علامات الرياكتيف ارثرايتس. بس من تلقى اكو peritonitis تفكر إما يعني systemic lupus أو familial Mediterranean fever. Diarrhea or perianal disease may be suggestive of inflammatory bowel disease. إذا اكو history of diarrhea with blood خاصة أو perianal disease، خاصة إذا كان chronic أو recurrent perianal، يعني مثلا perianal تعرفوا يعني sinus أو fistula، أوكي، اللي تفكر بالكرونز disease بالإضافة إلى الألسراتيف. Signs of mesenteric ischemia could be associated with systemic vasculitis.
which is an emergency يعني condition إذا كان mesenteric ischemia. Abdominal collaterals may be a sign of Budd-Chiari syndrome in patient with Behçet disease. إذا المريض صار عنده abdominal collaterals dilated veins فكر بالانسداد نسميه Budd-Chiari syndrome acute thrombosis وهذا نشوفه بالبهجت disease. The nervous system motor or sensorial loss can occur with polyarthritis due to peripheral nerve involvement. Drop foot due to mononeuritis multiplex suggests systemic vasculitis. foot drop يعني شايفيها يمكن القدم ما يقدر يرفعها بشكل صحيح. اوكي فدائما من يرفعها يصير بها دروب يعني ما يقدر يسوي لها dorsiflexion نسميها foot drop due to mononeuritis multiplex suggests systemic vasculitis. أحيانا compressive carpal tunnel syndrome and ulnar nerve palsy caused by chronic synovitis in rheumatoid arthritis. يعني المريض اللي عنده compressive carpal أحيانا نحتاج نسوي surgical intervention بس أحيانا ما نحتاج لأن أنت ما تعالج السبب اللي هو chronic synovitis due to rheumatoid arthritis. تعالج rheumatoid arthritis راح يصير عندك improvement حتى لو compression. Neurological examination in details if necessary should be part of the general rheumatology. يعني أكو ربط بين نقول أنت neurologic examination و rheumatologic exam. فأحيانا نحتاج أنه نفحص neurological examination بشكل يعني جيد بالrheumatological diseases. laboratory findings نتوقعها اللي تساعدنا في التشخيص بالنسبة لل polyarthritis مثلا complete blood count. إذا لقينا cytopenia is supportive finding for SLE يعني أكو ربط كلش كبير من تقول cytopenia يعني قلة خلينا نقول RBCs بالوايت blood cell count بالبليتلتس كلهن ينزلن. cytopenia is supportive finding for SLE. However, polyarthritis can be one of the components of the clinical manifestations of leukemia and lymphoma that causes cytopenia. فدائما نقول من تلقى lymphadenopathy من تلقى cytopenia صحيح هي ممكن يكون هو SLE أو الفاسكولايتس هو السبب بس أنت حاول you have to exclude a serious problem لأنه بالعكس هم صحيح الليمفوما أو الليوكيميا واحدة من البرزنتيشن أنه المريض عنده شنو polyarthritis. Leukocytosis is a valuable finding for chronic lymphoproliferative disorders. يعني إذا شفت أنه أكو lymphocytosis أوكي فيكون أهميته أنه تفكر بالlymphoproliferative disorders مثل ما ذكرنا الليمفوما أو أنواع الليوكيميا. Eosinophilia can be a sign of church stress vasculitis. قلنا الفاسكولايتس بها أنواع متعددة فالإيزينوفيليا ممكن تكون واحدة من علامات church stress vasculitis and hypereosinophilic syndrome with polyarthritis. الurine analysis يفيدنا. A simple urine analysis can be helpful for making several differential diagnoses. Pyuria may indicate polyarthritis reactive to a urinary system infection. إذن إن أكو pyuria ممكن أنه تفكر بالreactive arthritis نتيجة الانفكشن أو إذا شفت أكو proteinuria and or hematuria كلش مهمة تفكر وين بالsystemic lupus erythematosus and systemic vasculitis. يعني البايوريا هي علامة أنه أدت إلى reactive arthritis. هنا بالعكس SLE أو systemic vasculitis هو اللي أدى إلى البروتينيوريا and or hematuria اللي هي شنية which has the potential to involve glomeruli. أنت بتقول بروتينيوريا وجلوميريول وهيماتوريا أوكي
أو تقول granular cast، هذا كله يروح ويا glomerular involvement which may require renal biopsy to make the diagnosis. الأكيوت phase reactant شنو أهميتها؟ These are the proteins. من تعريفه شنو acute phase reactant؟ عبارة عن proteins whose serum concentration increase due to inflammation and tissue injury. Although acute phase reactants are usually elevated in patients with rheumatic disease, related polyarthritis, infectious disease and malignancy، يعني ممكن أنه يزيد بهاي الحالات اللي هي polyarthritis, infectious disease والmalignancy. They sometimes are within the normal limit. يعني رغم أنه هو المريض عنده هاي الأشياء بس تلقى هذا الacute phase reactant within normal. إذا normal acute phase reactant do not exclude the diagnosis of polyarthritis or any other rheumatic disease. Example of this was C-reactive protein is one of the most common acute phase reactants. The ESR أيضا is an indirect method to measure acute phase reactant and is frequently used in a clinical practice. Serum amyloid A, complement component, alpha-1 antitrypsin, fibrinogen, hepcidin, ferritin, haptoglobin all كلهن ذني acute phase reactant. هسه تشوفون انتو بالمرضى اللي عندهم كوفيد إصابات مثلا الدز for example serum ferritin اوكي او fibrinogen level. شنو علاقتها؟ هذا يعتبرها acute phase reactant يعني inflammation يزيدها. Very high ferritin level may be a supportive sign of autoimmune systemic disease. Autoimmune systemic disease. اوكي فإذا very high level. قلنا ممكن يكون high بأي شنو inflammation، لكن من يكون very high تفكر بالautoimmune systemic diseases. Other biological test. Uric acid should be studied in every patient with suspected crystal erythropathy. ممكن يكون uric acid can be normal in a small proportion of patients with gout arthritis or during an acute attack of gout. يعني ممكن أنه تشوفه نسبة قليلة من المرضى هو عنده يعني feature of gouty arthritis لكن يكون اليوريك أسيد normal، أو أنه هو أصلا acute attack يعني صار له فترة قصيرة بعد ما ظهر يعني بشكل عالي بالدم. إذا في هالحالة ايش نحتاج؟ نحتاج أنه نسوي aspiration من الجوينت نفسه حتى نتأكد. يعني هذا نقول uric acid concentration اللي يعني به هو يعني بالبلد. Liver and kidney function should be considered in every patient with polyarthritis. SLE and systemic vasculitis patient can present with acute kidney failure. نبدأ نركز وين على systemic lupus and systemic vasculitis. Elevated lactate dehydrogenase is suggestive of autoimmune hemolytic anemia. Okay, أو autoimmune systemic disease, myositis and malignancy. إذن وين نستخدم lactate dehydrogenase؟ يعني suggestive of autoimmune hemolytic anemia أو autoimmune systemic diseases, any autoimmune systemic disease أو myositis and malignancy. myositis يعني تعرفوا polymyositis أو dermatomyositis. Elevated creatinine kinase should be evaluated in every patient with polyarthritis and may be a potential indicator of myositis. أيضا يفيدنا بالمyositis. Autoantibodies مهمة أيضا جدا polyarthritis. They are critical in the diagnosis of rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and other connective tissue disease and systemic vasculitis.
فمثلا ناخذ روماتيك فاكتور أو روماتويد فاكتور، anti CCP antibody, anti citrulline peptide antibody. Rheumatoid factor may be positive in rheumatoid arthritis, SLE and other connective disease. إذن هو مو specific، يعني ممكن يكون بالrheumatoid arthritis، بالSLE، بالother connective disease and even in systemic vasculitis. Rheumatoid factor may be positive in patients with infectious diseases and malignancy. حتى بالinfectious disease والmalignancy، حتى اللي هي مو rheumatologic. Because of high specificity, it is important to establish anti-CCP positive to make a diagnosis. يعني إذا مريض عنده rheumatoid factor positive نستعين، يعني هو قلنا positive أوكي، بس هذا مو specific. صحيح هو مثل ما قلنا أنه sensitive ممكن يكون، بس ممكن نشوفه بعدة حالات، فنستعين بالانتي CCP حتى شنو ليش؟ لأن هذا أكثر شنو high specificity to diagnose rheumatoid arthritis. The anti-nuclear antibody should be studied in each patient with polyarthritis based on accompanying symptoms. نعتمد أيضا على الأعراض السريرية. إذا كان أكو عندك low titer، هذا موجود ب30% أو ثلث البشرية، خاصة الفيميل، اللي احنا قلنا هو SLE 9:1، يعني 9 الفيميل و1 الميل. Anti-nuclear antibody can also be positive in other autoimmune diseases or malignancy. اوكي، فإذا هو صح sensitive بس مو specific. السبيسيفيتي مالته تكون قليلة، لأن 30% من الهيلثي فيميل ممكن يكون عندهم بوزيتيف، فمو من يطلع انتي نيوكلير بوزيتيف تقول هذا SLE. اندونيوكليار انتيبودي ايضا اللي هي مثل ايش مثلا الانتي DNA antibody and complement test can be performed. هذه كلها إذا كان الانتي نيوكلير بوزيتيف. يعني إذا كان الانتي نيوكلير نيجاتيف هذا unlikely أنه الاندونيوكلير انتيبودي تكون بوزيتيف. الانتي نيوتروفيل انتيبودي اللي نسميها انتي نيوتروفيل انتيبودي اللي هو مختصر أنكا can also be studied in polyarthritis with negative anti-nuclear antibody testing. There is usually no need to study further tests, including the endonuclear antibody panel or anti-DNA antibody and its complement. Viral and bacterial serology, it is not a routine examination, polyarthritis, but can be studied to support the diagnosis in case of a clinical suspicion. بعد السيرولوجيكال تيست الساينوفيال فلويد اناليسيس، هل نحتاج؟ احنا قلنا بالمونوارثرايتس مهم جدا. بالبوليارثرايتس ساينوفيال فلويد اناليسيس which is crucial and important in diagnosis of monoarthritis, has limited role in the differential diagnosis of polyarthritis. إذا أحيانا إيش نستخدمه؟ مثلا كريستالز ممكن أنه يفيدنا يعني in the synovial fluid، مثل ما قلنا قسم من gouty patient يكون minority يصير عندهم يعني negative normal uric acid، أو أنه acute presentation، فممكن نستعين شنو synovial fluid aspiration and examination، أو أحيانا microscopic examination and culture of the synovial fluid to detect infectious agents such as مثلا tuberculosis and leprosy. Radiological methods.
ممكن أيضا نشوف أنه radiological examination, for example hand radiography is valuable in making the diagnosis of rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. راح نشوف أكو erosion and lytic lesions can be seen in rheumatoid arthritis. Presence of sacroiliitis can be demonstrated radiographically by a suprapubic sacroiliac radiography. Sacroiliac magnetic resonance imaging (MRI) is performed in cases of suspected sacroiliitis despite the availability of normal X-ray. يعني أحيانا حالات الإكس-راي بعدها إيرلي ما مبينة فتستعين بالMRI. MRI مهم جدا بالنسبة للسوفت تيشو، يعني الأربطة أو الأنسجة المحيطة بالمفصل. Linear calcification of cartilage detected in the knee radiography can support the diagnosis of pseudogout. Linear calcification. Lung X-ray must be performed in respiratory system involvement. هذه بالنسبة للإكس-راي، يعني ممكن على الجوينت نفسه، ممكن على الكارتلج، ممكن على الإكس، يعني اللانج. ultrasound أيضا مثل ما قلنا استخدامه دا يزداد، يفيدنا evaluate the severity يعني مثلا أكو fluid collection كذا، أوكي، evaluate the severity, make the differential diagnosis of arthritis، يعني ممكن يكون other possibility differential diagnosis، قد تكون مو arthritis. Detecting enthesopathy and tendinopathy via ultrasound is significant for spondyloarthropathy، الأنسجة المحيطة بالمفصل enthesopathy and tendinopathy. Starry sky appearance in the joints of patients with a crystal erythropathy is helpful in making the diagnosis. ينطفت صورة معينة بالكريستال erythropathy بالالتراساوند على شكل starry sky appearance. Ultrasound also a valuable tool in clinical follow-up to monitor treatment efficacy. Temporal artery Doppler ultrasound help in different clinical suspicion. يعني مثلا عندك temporal arteritis، temporal arteritis تحتاج إلى مثلا تسوي investigation أو أحيانا biopsy، فإحنا نحاول أنه نكون non-invasive، نستخدم ultrasound. Computed tomography and MRI to the diagnosis of polyarthritis is limited. بالنسبة للcomputed tomography and MRI limited except for spondyloarthropathy. قبل شوية ذكرنا MRI نستخدمها. For example, thoracic CT finding are required development in the interstitial lung disease. مثلا مريض عنده روماتويد أو SLE وتتوقع أنه صار عنده مثلا involvement of the lung. الإكس-راي العادية ما تبين، ممكن نسوي CT. فإذا هي مو دائما يعني feature of مثلا associated أو complicated cases، بس مو كتشخيص للpolyarthritis نفسها. In addition, if arthritis is suspected, MRI may be helpful in demonstrating synovitis. يعني مثلا واحد مريض عنده arthritis، الMRI مو على الarthritis نفسها، وإنما يبين لك شدة الإصابة بالساينوفيوم، أوكي، أو synovitis. PET scan أو PET CT is helpful in making differential diagnosis in cases of suspected malignancy. يعني مثلا malignancy وما تلقى وين السبب، فتستخدم PET scan، ماشي، اللي هو positron emission tomography. Recently, it was understood that PET scan contribute to the differential diagnosis of large vessel vasculitis. يعني بدأ يستخدموا مو بس بالمالجنسي، وإنما في حالات اللي هي large vessel vasculitis. Erythrocentesis is mandatory in most patients with a new effusion.
to rule out infection and identify crystals. إذا كان new effusion، يعني مو كل infusion أو swelling إحنا نيجي نسوي erythrocentesis، لكن مهم وين in a new effusion to rule out infection and identify crystals. It can also help distinguish between an inflammatory and non-inflammatory process. مثلا يعني صعوبة عندك مشكلة تتحدد هل هاي inflammatory أو non-inflammatory. يعني هل هذا مثلا هو for example مثلا rheumatoid arthritis اللي هو نوبات تكون يعني مو typical، مو إلا small joints، أو مثلا هذا هو osteoarthritis. فبهالحالة synovial fluid examination include white blood cell count and differential gram stain and culture and microscopic examination for crystals using the polarized light. Crystals in synovial fluid confirm crystal-induced arthritis but does not rule out coexisting infection. يعني دائما حتى لو مريض لقيت عنده كريستال تأكد أنه ماكو evidence of infection. non-inflammatory synovial fluid شلون يكون؟ white blood cell count less than 1000 per microliter, more suggestive of osteoarthritis or trauma. Hemorrhagic fluid consistent with hemerythrosis. أكو blood معناته هذا hemerythrosis. Inflammatory disorder causing polyarthritis. The synovial fluid cell count هو بحدود 1000 to 50,000. Okay. Infectious and crystal induced تقريبا هي نفس المونوارثرايتس شلون بالجدول اللي أخذنا بالمحاضرة السابقة. Infectious and crystal induced was cell count يكون very high, more than 50,000. Histopathology is infrequently required in polyarthritis، يعني مو فد شي روتين. Useful in the diagnosis of amyloidosis via synovial biopsy. تشوف الأميلويدوس ايش كثرها، يعني it is not common. Histopathologically is rather important for making the differential diagnosis of accompanying symptoms or in evaluating visceral organ involvement. إذن كملخص بالنسبة للتريتمنت، the underlying disorder is treated whenever possible. Systemic inflammatory diseases may require either immunosuppression or antibiotics as determined by the diagnosis. Joint inflammation usually treated symptomatically and steroidal anti-inflammatory drugs. Pain without inflammation is usually more safely treated with acetaminophen يعني paracetamol. Joint immobilization with a splint or sling can sometimes relieve pain. Heat or cold therapy may be analgesic in inflammatory joint disease. إذا ممكن قسم مرضى يستفادون من الهيت، قسم من الكولد. أوكي، رغم أنه اثنيناتهم هم inflammatory يعني joint disease. Because chronic polyarthritis can lead to inactivity and secondary muscle atrophy, continuous physical activity should be encouraged. أهمية إذن continuous physical activity هو حتى نقلل من المسل atrophy. أوكي، وثانيا حتى نقلل من osteoporosis due to inactivity، لأنه أبو خلينا نقول systemic أو يعني polyarthritis المرضى دول يصير عندهم osteoporosis اللي هو local and at the joint site and systemic involve the whole body because of the immobility. Thank you very much. شوي المحاضرة يمكن طويلة بس هي بشكل عام يعني كأوتلاين لكل المحاضرات اللي